But I'm going to see if I can see everybody here in the comments. But today I just kind of want to make it a Q&A. I'm just curious of what's on people's minds right now. That there's a lot of uncertainty, a lot of thoughts that are in the air, a lot of things that are happening. So I'm just curious what everyone's thinking. So if you're watching this live, feel free to put your comments in there. I'm gonna wait around, see who shows up, just so I can have an idea um, and when to start. So yeah. Mm-mm-mm. Let's see. Yeah, I'm not sure if I'm showing up that I'm live, but we're about to see pretty soon. Okay. Yeah, I do see. I do see that I'm live, so that's the good thing. Perfect. Okay. Yeah, I do see. I do see that I'm live. So, just want to hop on here and basically kind of go over what a lot of people have been thinking about. So, we'll wait a little longer. If I don't see anybody commenting there, I'll just go ahead and start. Okay. Not sure. Yep, yep, yep. Started to get some questions, so I'm gonna start pretty soon. I see a lot of people asking kind of the similar questions. So just to kind of get an idea, the main comment question I've been getting since we've seen obviously the rates drops, probably within the last weeks. So everyone's kind of concerned what it takes to buy a home in this market, especially with the economy in some areas, some jobs, it's a little slower. Um, so one of the things I've noticed is there's certain specific markets. It depends what area you're looking at. There is a lot of inventory. So what it does is we have in some sections we have a lot of inventory, which is going to cause a lot of homes to be sitting in the market. So not every house is going to be easy to negotiate, but there's a lot of houses out there that are just sitting in the market since they're competing with other sellers. So that's causing some sellers do price reductions. They're giving extra concessions for people out there, which is pretty good, and it does benefit a lot of those people that are looking to purchase a house with less down payment. Then this is kind of that kind of market. But the main question is it a good time to buy? And that's something that everybody asks. Really, it really depends. It really depends, and not everyone's going to be the same. Not everyone can fit in your scenario. Everyone's scenario is going to be a little different. So, so it depends on what you're trying to accomplish. It depends on what goals you have. Then from there, we can actually customize and see what's the best option for you. So, just to kind of give you a general idea, this market's not for everybody, but it is for some of you. So, just to kind of give you a scenario, if you're in a position right now where you want to upgrade home, you recently bought your house maybe 2 years ago,
and you live in an area where maybe in other words, it's a little slower area, maybe in case you want to sell, you probably can't net yet, or you can't make proceeds yet. At that point, then eventually you might consider renting the property and then buy another property and rent out the old one. But keep in mind that we also have to keep into account how long it's going to take to rent the property. So that's another concern. So the main thing is, anytime you're going to do something in today's market, is to do it is strategically. You want to make sure you do it not just to do it, but you want to make sure you do your numbers. You see the data. So an example, if you're considering leaving your home for rent to upgrade for a larger house or a custom house, whatever you want to do, you want to make sure that that house that you currently live in, it's not going to take long to rent out. Plus, you want to make sure you cash flow. So that's another thing too. Either cash flow or break even, and also keep into account any maintenance things that you might have to pay. So you have to keep all those things to account before you actually do something, because you don't want to put yourself in a position where you have two mortgages and then it takes like 4 months to rent out the property. So that's definitely something you don't want to do. So there's so many things out there. Anybody out there? Does anybody out there have questions? Well, I'll just keep. And I know this is kind of random because um, I actually didn't plan this out. I just decided I wanted to do a live stream. I don't know if it's set in. I'm gonna transition. I got some folks in Spanish that they want me to answer some questions, so I'll be speaking in Spanish. But again, if you have any questions, you just drop it in there, and I'll be able to see. Okay, so I do have one question. Let me see here. Okay, so apparently it looks like I have not been live on all the platforms. I should be showing up live pretty soon on all the platforms, so we'll see what happens. Yeah, let's see what happens. Okay. All right. So I believe I am live on Instagram now. Not sure if it's 100% accurate. Hopefully it is. We'll see. But feel free to ask any questions as we wait. Okay, so one of the questions I have right now, I'm reading it now. Let's see. Okay, so it says here in Spanish. I'm going to go in Spanish. Dice, ok, esta es una de las preguntas que me están haciendo muchos. Dice, si tengo un negocio propio y no he declarado impuestos, ¿puedo comprar una casa? Ok, en este escenario va a ser muy diferente para todos y cada vez que está en una situación de esas, claro que siempre es importante hacer su declaración de impuestos y todo eso, eh, pero también
sí hay programas que sí se puede, todavía pueden aprobar sin necesidad de hacer impuestos, pero tendría que ser para algo donde, en otras palabras, tiene que tener quizás un buen enganche, comprobantes de ingreso y aparte va a tener que quizás tener un buen crédito. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando está en una situación de que no declaró impuestos, normalmente si hay un banco, que sí lo hay muchos bancos que pueden ayudar, sí va a necesitar tener un buen crédito, un buen enganche. Y puede diferenciar, puede ser que le pidan 15, 20%, todo depende, pero hay muchas formas que pueden entrar a poder aprobar por una casa. Entonces, no necesariamente si no hacen impuestos, no, no es que pueden. Siempre hay una forma, pero sí va a ser más estricto lo que es el crédito y todo eso. Ah, esa sería la cosa. Em, También quizás el banco le va a requerir quizás bastantes reservas, cosas así para comprobar de que usted sí puede pagar la casa. Y quizás como estado de cuentas y todo eso. Entonces, si hay programas de estado de cuentas donde puede aprobar también de esa forma, no necesariamente tiene que tener, ¿verdad? Lo que es los impuestos y todo eso. Pero sí es importante que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, porque se van a beneficiar y tener mejores programas. Ya. Um, Hi, I wonder who that is. Yeah, let's see. Ya, pero no tengan pena. Si tienen preguntas, este es el momento. Casi no me pongo live. Casi en realidad no entro live. Lamentablemente casi no queda la oportunidad. Pero aprovechen. Este es un buen momento. Ya. Em, ah, una pregunta que muy común que estoy recibiendo también es... ¿Es un buen momento para comprar casa? Esa es la pregunta que hacen muchos. ¿Es un buen momento para vender casa? Y la respuesta es depende, porque cada quien es diferente, depende de la zona que estén. Les puedo dar una idea si conviene o no conviene, porque la situación de cada quien va a ser un poco diferente. Um, depende. Vamos a dar un ejemplo, digamos, como un escenario. Uno de los, una de las áreas que sí veo que ha cambiado en los últimos años y quizás muchos han preguntado qué es lo que se puede hacer en esa zona, es últimamente, como por ejemplo en Irving lamentablemente en los últimos años sí subió bastante de precio, pero últimamente se ajustaron y se corrigieron los precios. Y sí hay bastante inventario que ha causado de que muchos dueños reduzcan sus precios y eso le beneficia más que todo a un comprador. Si está vendiendo, sí le perjudica un poquito. eh, a lo menos que ha tenido la propiedad por muchos años, 20 años, 15 años, 10 años, pues en ese caso no afecta. Pero si compró su casa hace 4 o 3 años, sí afecta porque no va a tener mucha ganancia en ese caso. Pero para comprar, alguien que está comprando por primera vez quiere quedarse cerca del aeropuerto. Este sí es un buen momento porque sí hay bastante inventario en Irving por el momento. Y aparte de eso, hay ciertos vecindarios y se están escuchando rumores, no sé si es cierto, que están a punto de aprobar permisos que pueda construir una casa separada en lo que es en el lado de atrás, en la yarda, que eso le puede más que todo ayudar a alguien que quiere quizás vivir en la casa y rentar una casa atrás.
sale muy conveniente porque pueden vivir en la casa, construir una casa atrás, separado, y pueden rentarla, pueden hacer lo que quieran hacer, y están en ciertas áreas, ya están aprobando los permisos para construir una casa detrás de su casa. Claro que tiene que tener lo suficiente espacio, tiene que tener acceso por el lado para poder entrar al otro lado bueno, lo que es la yarda. Los carros tienen que entrar por ahí, y si eso es posible, sí funciona. Ok, tengo otra pregunta. Dice, tengo un realtor que, vamos a ver, que me ha hecho 3 ofertas, casi no me gustan, pero no me han aceptado ni una. Puede cambiar de realtor. Am, sí, siempre tiene la opción de cambiar de realtor. Depende también del contrato que hicieron. Normalmente no es un contrato obligatorio, pero sí sería bueno confirmar los términos que tiene, porque hay veces de que sí hay ciertos cobros que hacen por cancelar, un ejemplo. Pero en muchos de los escenarios, lo que es el Buyer Rep Agreement, el de representación, normalmente no incluye nada de eso. Tienen que agregarle una forma para que les puedan cobrar. Sí he visto situaciones donde sí les cobran, pero es como, es como un addendum que le agregan, y si lo agregaron, pues puede ser que le puedan hacer un cobro por cancelar temprano, pero si no lo tiene, sí puede siempre dar el aviso, y puede comunicarse con el broker y todo eso. Em, ah, y sobre las ofertas, en este tiempo, lo que sucede es de que muchos dueños, especialmente como está todo, siempre se quieren ir con la oferta más segura, y no necesariamente se van con la más alta, a veces se van más con la más confiable. Y la razón que sucede eso es porque quizás ya tuvieron una mala experiencia, quizás ya tuvieron a alguien que canceló en el pasado, y también miran la reputación de la gente que los está representando. Y si resulta que el agente que los está representando no tiene buena reputación en esa zona, a veces no es tan confiable. No se sienten seguros con el representante a veces, si no es muy especializado en esa zona, en otras palabras. Lo he visto en general porque a mí me ha pasado. Y una vez, cuando apenas era un agente nuevo, me tocó ir a una zona que nunca había ido, era mi primera vez, y experimenté algo así. Pero ahora, claro, tenemos ciertas áreas que sí somos muy común, ya nos reconocen, y no tenemos ningún problema. Pero dependiendo de la zona que está buscando, siempre le podemos decir si es una área que nosotros nos especializamos, y si no, siempre tenemos una recomendación. También tenemos otros agentes en la área de Dallas-Fort Worth que trabajan en otras zonas, que también le podemos recomendar que sí se especialicen en esa zona, y les puede facilitar para que tengan buena representación, y cuando presente su oferta se mire fuerte, y al mismo tiempo tengan mejores oportunidades de que sí le acepten su oferta. Una oferta confiable tiene que ver mucho en varias cosas. Una oferta confiable va a tener que ver mucho, representantes uno, y aparte de eso también con la persona que está aprobada, bueno, con el banco que está aprobado, si es un banco reconocible que tenga buena reputación, y la comunicación que sea muy buena. Por ejemplo, he tenido situaciones cuando hay múltiples ofertas. Nos han dicho de que simplemente aceptaron nuestra oferta porque teníamos buena comunicación, y sintieron confianza cuando hablaron con la persona que los aprobó con el préstamo. Entonces, no necesariamente solo es el realtor, también tiene que tener un buen equipo en el lado de financiamiento,
Si tiene un buen equipo en los dos lados, es excelente y de esa forma va a poder obtener máximo de, en otras palabras, se va a mirar mejor su oferta. Eso es lo que quiero decir. Ya. Y intereses. Son los intereses ahorita. Depende. Entonces vamos a suponer que si fuera una casa existente, una casa que ya está construida, sería más o menos las personas que ya están siendo aprobadas en estos momentos, les han dado un 5% aproximadamente en el interés, 5 y algo, quizás al 6, depende en la circunstancia de ellos. Eso es lo que se ha visto en estos días. Ya si hablamos de nueva construcción, ya cambia. En ese caso, si están ofreciendo bastantes incentivos, puede ser que se los den al 3%, 4% fijo y va a estar sí, más o menos por ahí, un ejemplo. Ya, ya, ya. Ok, ok. Como que está un poco retrasado. Es mi primera vez haciendo live stream, so puede ser que algunos comentarios no los pueda ver todavía. Por alguna razón no los puedo ver completos, pero vamos a ver. My chat. Ok, ok, ok. Ok, ok, so. Otra pregunta. Estoy leyendo las preguntas aquí por si de repente, en muchos casos. Sí. Ok, está preguntando si conviene, si quisiera comprar una casa más grande en estos días, si conviene hacerlo o no. Pues en ese caso va a depender mucho si quisiera hacer eso. Si quisiera comprar otra propiedad en esos días y vender su propiedad o rentar su propiedad, depende, va a depender mucho de su situación. Entonces, si su área está en una circunstancia donde bajaron los precios o hubo una corrección en los precios o de repente está en una posición donde no hay mucha ganancia, pues en ese caso no conviene. Claro que muchos quieren tomar la oportunidad en esos días de comprar otra casa porque en ciertas áreas sí está mejor lo que es el interés y en algunas zonas de los precios están tienen precios atractivos, en otras palabras. Si ese es el caso, mi recomendación sería tratar de rentarla, pero tiene que tener sentido. No todo el tiempo funciona, porque, por ejemplo, si su casa está en una situación donde está mucho tiempo en el mercado y si su vecindario tienen problemas en rentar la propiedad por alguna razón, están teniendo 3 meses, 4 meses para poder rentar la propiedad, en ese caso no conviene mucho, porque lo que va a suceder es que va a tener dos pagos de casas y puede estar en una situación donde no quisiera estar. Pero si su área es una área donde se rentan rápido las propiedades, y sabe de que con la renta de la propiedad que usted va a cobrar, va a cubrir su pago mensual o aún va a recibir más. Y sabemos de que en un mes, 3 semanas, 2 semanas, ya va a estar rentada la propiedad. En ese caso sí funciona muy bien hacerlo. Yeah. So, depende de la situación.
All right, guys. Does anybody have any questions, concerns? What's on everybody's mind? I really didn't plan this. This is just a Q&A, just answering anybody's questions that you may have. Don't feel shy. At the end of the day, there's no such thing as a, I don't know how to say it, but don't feel shy. Any question is a question. Um, and you want to get my opinion, you can always get my opinion, right? That's what we're here for. So, I don't know. All right. Oh, so I noticed the chat. Where okay. All right. So I think we're just gonna cut it short today. I know it wasn't a big notice. I didn't give everybody a big notice. I just basically told everybody this morning we're gonna go live. So I totally get it. But another question. Let me see here. I did get another question here. Uh, Good night. TIN number down payment is. Okay. Okay. So con IT number, el down payment que se da por una casa. ¿O cuánto es lo máximo? Ok. Entonces con ITIN es muy similar en realidad, casi como un ciudadano. A veces muchos no saben eso, pero sí es algo similar. Entonces, un ejemplo, si es, por ejemplo, una persona que trabaja con la forma W2, en ese caso va a tener los mismos beneficios que un ciudadano casi. La única diferencia es de que no va a tener como el programa de asistencia que les dan de zero down payment. Pero sí va a tener una opción de 5% de down payment, que estamos hablando que si es una propiedad de 300,000, aproximadamente sería 15,000 de enganche. Y ese es el programa que requiere, normalmente todos califican en ese programa de 5%. Y lo máximo que he visto que piden sería como entre el 10 o el 15%. Y eso va a depender mucho en su situación. Por ejemplo, si tienen su propio negocio, de repente no hay muchas formas de comprobar lo suficiente ingreso o tiene su negocio donde entra todo su cuenta y quizás no está todo bien organizado en sus impuestos. En ese caso sí les piden el 15%, pero si tiene todo bien hecho, entre 5 al 10% es lo máximo que le van a pedir, pero lo más común es el 5%, más o menos para darse una idea. Yeah. So, yeah, 5% es lo común, más o menos. A lo menos que no tengan muchas formas de comprobar solo con su estado de cuentas. En ese caso, sí les van a pedir 15 a 20%. Yeah. You're welcome. Uh, Where's Fluffy? Um, he's actually stored in the storage right now. Mhm. Let's see here. Another question I hear all the time. Ta-da. Okay, so another question I'm getting is
Where is a good place to buy? So that answer is actually that's a difficult question. It just depends on your goals. I can say it depends on your goals. So it depends what you're aiming for. So, for example, are you looking for convenience? Are you looking to get more appreciation in the next years? Or is that the goal? Are you looking for a good school district? You want it to be an easy place to commute, elderly friendly, I guess, where there's a lot of places where you can walk around. Is it your forever home? So it depends on all that, and depending on that situation, we can kind of give you an idea what areas are good. So it just depends. Are you looking for a family friendly area, nightlife, where you're close to everything, to all the events, or close to downtown? Just depends what you're trying to do. Just depends. So yeah, that's just an example. Um, it's a really tough question there. I wish I had an answer, but it's just everyone's scenario can be different. So if your goal is to have convenience, an example, if you travel a lot, just an example, if you travel a lot for a job or vacations, whatever, then if that's the case, I would consider something close to the airport. And there's affordable options near the airport, actually. There's still a lot of good areas there. If you're looking at the more affordable side, if you're looking at the nicer side, there's also nice sides. There's still really good school districts out there that are close to the airport too. So it just depends. Depends what you're trying to do. If you're trying to be in a quiet area, then I'll consider some areas in the country, and it also depends where you commute the most. Sometimes it's convenient to go up north. Sometimes it's more convenient to go up south. So it's just gonna depend on your scenario. Um, so it depends. I always tell everybody your house needs to fit your lifestyle. So if you have a place that you really go really often, try to find something in between. That way, it's not too far from you. Like in my case, I do go to church in Dallas, so I decided I didn't want to move too far away from there. I didn't want to buy in that area, but I wanted to be close enough. So it just depends. Everyone's scenario is different. Um, yeah. So just to kind of give you the key takeaway of this is every buyer, every seller is going to have like a different goal. So we always develop a custom strategy depending on your scenario. That's kind of what we do. Um, if we see we're not a good fit, we're always going. We have agents all over the metroplex, like I mentioned, that we can refer you to. So we're not always going to be the right fit, but if we know somebody that will be able to help you the best way, we will definitely recommend you. Mm, 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 mm. Any other questions? I think that's about it. We're about to wrap it up. It's been 30 minutes already, so let's see. Anyways, it's about to be March already, basically. So we're about to hit to the spring market. So springtime, which is awesome. So if you're looking at the video, you're watching, thinking, I don't know where I stand. I don't even know my possibilities. That's totally okay. Don't feel shy. Obviously, you don't need to be
ready to. I mean, you can always comment and ask curious questions on there, but I just want to be a resource for everyone out there that has any concerns. That's all. And we're gonna be probably we're probably gonna be doing this a little bit more often. We're gonna be I would say we're gonna have very specific topics every week. I did want to make this a Q&A. I know you guys probably don't have a lot of questions right now. A lot of people probably not even. I don't even know if it's the live stream is even working at this point, but we'll see. Yeah. But yeah, I mean, this live stream is going to be recorded. So if you have any questions about anything, you can always comment on there. One of us will answer your question. So thank you guys for joining this live stream, and we will be in touch and hopefully see you at the next one.